Good afternoon, dear colleagues. Can you hear us? We can hear you very clearly. Thank you. Okay, thank you. I think that's the time we should begin. Yes. Okay, so let me start. Thank you very much. First of all, it is a great honor and privilege to start this conference. And of course, we are very happy to collaborate with the University of Law in Vietnam. And all the colleagues here are very happy to collaborate for the very first time a university in this part of the world. And I am sure that Central Asia is also a new region to your country as well. So we think that this conference will also be the beginning of a great era, and the communication gap between two countries will be decreased, and hopefully we will have more and more opportunities to cooperate, not only through Zoom, but also physically as well. So about the conference, also after the discussion with your part and our part, we decided to choose this topic, law and business in emerging markets. I think that it is very timely to discuss, especially the post-COVID era, when we are looking into a phenomenal growth at macroeconomics level, and countries are trying to revive, especially small countries comparatively. They are looking for new opportunities, and when they look for new opportunities, it is a great challenge for law how to cope up with the demands of the modern era. On the other side, we not only need to revive our economies, make laws and regulations to regulate the new phenomena emerging into market, but also we have to we have to join hands and walk shoulder to shoulder with the much relatively bigger economies. And also, there is a need to meet the demands of some of the global ranking and indexing, including global sustainable development goals. So I think that the duties of lawyers is not only to provide a skeleton of arguments, but also to set a perfect background for the business community so that they can establish themselves and they can act accordingly by keeping in mind that nothing goes wrong. So first of all, for the opening speech, I would like to invite our Dean, the Dean of Faculty of Private Law, Professor Begzad Musaib. He will be speaking via Zoom. Professor, you have the floor. Thank you. Good afternoon. Are you hearing me? Yes, yes. Dear participants of the international conference, ladies and gentlemen, let me welcome you all to the International Conference on Law and Business Emerging Markets. Let me express my gratitude to all those who accepted our invitation and helped to organize this event. It should be noted that this conference brings together legal scholars and experts from two developing countries of Vietnam and Uzbekistan. At the beginning of my speech, I would like to brief our esteemed partners about Tashkent State University of Law. Tashkent State University of Law has its own significant and unique role in our country. Being of the most prestigious education institutions in the country, the fundamental task of the university is to train specialists in jurisprudence. As a result, the university has a high reputation among employers in Uzbekistan. More than 6,000 students are currently studying at the university in 5 main areas of bachelor's and in 14 areas of master's. To date, the university is rapidly moving towards the internationalization of higher education. Tashkent State University of Law cooperates with more than 75 foreign universities, regional and international organizations. The university is implementing 9 joint double degree programs with foreign partners. Active work is carried out in cooperation with leading universities of the European Union, Asia, United States, and the United Kingdom, which are included in the top 100 leading education institutions in the world. More than 40 graduates, as well as representatives of the teaching staff in our university, are studying for a master's degree at partner universities from United States, such as Penn State University, Boston College Law School, and Syracuse University. I would like to note that there are centers of
Japanese and German law in Tashkent State University of Law. Polish and Turkish law centers will be opened in the near future. It's also worth noting that last year the university became a full member of 5 international associations of universities. This year, Tashkent State University of Law has also started cooperating with international rating agencies such as the QS World University Rankings, Times Higher Education, and others. More than 80 foreign professors and experts are involved in teaching at the university every academic year. Successful participation of our students in international competitions and tournaments such as the WISMO, GSAP, and others is ensured. I want to say that there are enough lessons to learn from Vietnam education and economic reforms for us. According to the World Bank reports, Vietnam's GDP expanded 6.4% in the first half of 2022. And Vietnam is going to become upper middle income country by 2035. Vietnam has 98 million population and huge potential to become higher income country in recent years. Too much average higher education involvement levels in upper middle economies, 3.8 million Vietnam students would need to be enrolled in higher education institutions, almost twice as many as enrolled in 2019. Vietnam's human capital index is 0.69 out of maximum of 1, the highest among lower middle income economies. Dear participants of the international conference, a complete and systematic study of business law is becoming an important area of scientific research at Tashkent State University of Law. I believe relying on your knowledge and experience that holding this conference will become a kind of study on the development of optimal, democratic, and modern proposals and recommendations for resolving pressing issues in business law. In this regard, personally on my behalf and behalf of the scientific community of Tashkent State University of Law, I wish success and fruitful work to all the participants of the conference. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much, Professor Begzam Musaib, the Dean of Faculty of Private Law. He was introducing about our university, the programs, the faculty members, and some of the future aspirations. Now I would like to call upon for the opening speech, Dr. Dao Mon Daet, Dean of Faculty of Economics, University of Law, Hue University, Vietnam. So thank you very much, Professor Begzam Musaib. And now I'm going to translate very quickly about what you two have said. Xin cảm ơn quý vị đại biểu và quý vị khách mời đã có mặt vào ngày hôm nay, và trường chúng tôi rất là vinh dự được đồng tổ chức cái hội thảo quốc tế này cùng quý vị, và tôi hy vọng rằng là sau này chúng ta không chỉ có cơ hội được gặp gỡ qua Zoom mà còn được gặp gỡ trực tiếp để thảo luận về các vấn đề về luật doanh nghiệp. Và như quý vị đã thấy thì cái thị trường và cái cơ hội rất là cao, và cả hai nước đều có một mục tiêu là phát triển cái sự bền vững, một mục tiêu chung về phát triển bền vững. Ông Begzam Musaib đã có đề cập rằng là chúng tôi rất mong muốn được đưa những cái học giả và các nhà nghiên cứu được công tác với Việt Nam, và trường Tashkent của chúng tôi là một cái trường có uy tín và có danh tiếng về đào tạo luật ở Uzbekistan, và học sinh của chúng tôi là học ở trường nước ngoài, đào tạo nước ngoài, và đặc biệt là học ở thạc sĩ ở các cái trường uy tín của Mỹ. Và chúng tôi hiện nay có điều hành chính các cái chương trình liên kết hợp tác quốc tế, trong đó bao gồm cả trường Penn State ở Mỹ, và chúng tôi rất hy vọng vào trong tương lai. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam có rất nhiều bài học mà chúng tôi có thể học hỏi được, vì Việt Nam là một thị trường triển vọng, và trong cái bối cảnh đó thì hội thảo này sẽ là đóng vai trò rất quan trọng để chúng ta có thể phát triển, giúp phát triển cái sự công tác giữa hai bên trường, và lớn hơn là của hai nước, để giúp giải quyết các những vấn đề tồn đọng trong luật kinh doanh quốc tế. Và bây giờ xin mời bà Đào Mộng Điệp được phát biểu. Kính thưa giáo sư
Behzod Murad, trưởng khoa luật tư trường Đại học Luật Tashkent, Uzbekistan. Kính thưa tiến sĩ Ahmad Jonat, trường Đại học Luật Tashkent, Uzbekistan. Kính thưa quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học và các em sinh viên. Gentlemen, and good afternoon, Professor Behzod Musab, the Dean of the Private Law Department from the University of Tashkent, Uzbekistan, and Dr. Anmer Zunat from the University of Tashkent, Uzbekistan. And gentlemen, and distinguished guests, researchers, and scientists that have gathered here today. Kính thưa quý vị đại biểu, các vấn đề chủ yếu về pháp luật và kinh doanh trong thị trường mới nổi tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như là luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật cạnh tranh, luật sở hữu trí tuệ, luật đầu tư, các vấn đề liên quan đến ngân hàng và tài chính và những nội dung khác liên quan đến kinh doanh ở các thị trường mới nổi. The emerging markets can be defined as the countries that are in the process of industrialization and with a rising working populations. And the main issues about the business law contain commerce laws, business law, competition law, intellectual property, investment law, and all of the issues related to banking and finance. Thực trạng cho thấy hệ thống pháp luật và kinh doanh ở các thị trường mới nổi đặt ra nhiều cơ hội và thách thức không nhỏ. Nhiều vấn đề về hành lang pháp lý còn bỏ ngỏ, hoạt động kinh doanh và điều chỉnh chính sách pháp luật cho phù hợp với quá trình tăng trưởng và công nghiệp hóa, đặc biệt trong bối cảnh của cách mạng khoa học công nghệ, cũng là vấn đề được các quốc gia quan tâm. Chính vì vậy, tọa đàm chuyên đề được tổ chức tạo diễn đàn trao đổi về học thuật và những gợi mở trong nghiên cứu về pháp luật và kinh doanh. As you can see, in reality, there are lots of limitations in terms of the regulation systems that we need to adjust and improve in order to suit the current context of the industrialization revolutions and technology revolutions. And this is also the reason that we held this conference today in order to create the environment for academic exchange with the University of Uzbekistan. Tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của 8 báo cáo viên đến từ khoa luật kinh tế trường Đại học Luật Đại học Huế, trường Tashkent, Uzbekistan, trường Đại học Green, Bangladesh, trường Đại học Grenada và Tây Ban Nha. Các tác giả đã tiếp cận vấn đề tập trung vào việc điều chỉnh doanh nghiệp như là quyền sở hữu, thu nhập doanh nghiệp, thương mại điện tử, đầu tư khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quyền sử dụng nhãn hiệu, cơ chế điều chỉnh doanh nghiệp và các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Ngoài ra, tọa đàm cũng bàn đến điều chỉnh pháp lý về hoạt động tài chính, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế. We are very honored to have the participation from 8 researchers from different universities, and several issues that have been in discussion include the ownership law, law of corporate profits, e-commerce, innovations, and trademark licensing, together with the mechanism in order to help business to adjust and resolve conflicts. In addition, this conference also aims to touch upon the issues of finance and intellectual property in the medical field. Kính thưa quý vị đại biểu, để tọa đàm được tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, trưởng phòng khoa học công nghệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là ngài giáo sư Behzod Murad, trưởng khoa luật tư trường Đại học Tashkent. Và tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo sư Behzod Murad, tiến sĩ Ahmad Jonat, các báo cáo viên, nhà khoa học, các em sinh viên đã dành thời gian quý báu để tham dự, góp phần cho thành công của tọa đàm. In order for this conference to happen, I would like to thank you, the rector and chairman of the university, director of the international cooperation from the University of Law Tashkent, and especially I want to extend my deepest gratitude to Professor Behzod Musab and the Dr. Anmer Zunat and other researchers, scientists, and the students who have spent their valuable time to be here today. Kính chúc quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các em sinh viên luôn tràn đầy sức khỏe, thành công. Hy vọng sau buổi tọa đàm chuyên đề hôm nay sẽ thúc đẩy ngày càng nhiều mối quan hệ hợp tác giữa hai trường và hứa hẹn tổ chức nhiều hội thảo quốc tế để mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới trong tương lai, có nhiều sản phẩm, ấn phẩm phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Xin trân trọng cảm ơn. The most important outcome from this conference that I wish for is to promote partnership between the two universities, and I look forward to more collaborations in order to create more similar seminars, conference, and develop new research directions, as well as to create more publications for research and academic purpose. Thank you very much. Thank you very much for your speech.
Now I think we have concluded with the opening speech and we can proceed with the first session. So the first speaker is from your side. You can invite him. Vậy thì chúng ta có thể đi tới cái bài phát biểu đầu tiên là của ông Nguyễn Thanh Tùng. Xin kính chào tất cả các quý vị đại biểu và tất cả quý quan khách, các nhà khoa học và toàn thể các bạn sinh viên tham gia buổi tọa đàm chuyên đề pháp luật và kinh doanh ở các thị trường mới nổi. Ladies and gentlemen, I would like to say welcome to all of the professors and experts and students who have been here today. Sau đây, theo sự phân công của ban tổ chức, tôi xin được trình bày cái phần tham luận của mình về pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và một số gợi mở cho Việt Nam. So today I would like to touch upon the topic of laws regarding the trademark licensing transfer around the globe as well as in Vietnam. Như quý vị và các bạn đã biết, nhãn hiệu hiện nay là một tài sản vô cùng có giá trị ở trong doanh nghiệp và rất được doanh nghiệp chú trọng quan tâm, và đặc biệt ở trong nền kinh tế tri thức thì nhãn hiệu ngày càng trở nên quan trọng hơn, và trong vai trò đó thì việc thương mại hóa nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu đã được các nhà khoa học pháp lý ở trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. As you know, the issue of trademark has been very important to the law and to other corporates and business. And especially the issues of importing and transfer the trademark licensing has been receiving a lot of attention. Mặc dù luật sở hữu trí tuệ Việt Nam đã sửa đổi rất nhiều lần, tuy nhiên vẫn còn đó những cái vấn đề bất cập hạn chế liên quan đến cái hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, và từ đó đòi hỏi thực tiễn đặt ra cần phải hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Even though we have devised this kind of law so many times, however, there still exists a lot of limitations, and we need to change these obstacles in order to perfect our law regarding trademark licensing. Mặc dù đây là một cái nội dung rất quan trọng và chiếm nhiều cái thời lượng, đặc biệt là trong kỷ yếu thì tác giả viết đến 23 trang. Tuy nhiên với cái thời lượng yêu cầu đặt ra là chỉ được trình bày trong vòng là gọi còn 10 phút. Cho nên tôi chỉ xin phép được trình bày những cái vấn đề chính, trọng tâm cơ bản nhất. Within the time frame of 10 minutes, I would like to touch upon very important issues that I have written in my research. Còn quý vị quan tâm hơn thì có thể đọc bài ở trong kỷ yếu, bài toàn văn. And if you're interested, I can send you the full research for your reference. Ở trong bài trình bày của mình thì tôi sẽ đề cập đến 5 vấn đề cơ bản. Vấn đề thứ nhất đó là thực trạng về dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Vấn đề thứ hai là nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Vấn đề thứ ba về đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Vấn đề thứ tư đó là quyền khởi kiện của các chủ thể trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Và vấn đề thứ năm đó là về việc kiểm soát chất lượng của sản phẩm đối với bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. So there are 5 main issues that I'm going to discuss today. First, I will present the realities of the law in Vietnam and around the world, and about the different types of laws. And the second part is about the content of law regarding trademark licensing. The next part, I will talk about how you register the law for trademark licensing. To get following this, you will be listening about the rights to go to court for the parties in these contracts, and also the quality control and future directions for Vietnam. Thứ nhất là về thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật một số quốc gia trên thế giới về hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Thì ở cái nội dung đầu tiên đó là về dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Thì theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam thì hiện nay có 3 dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, đó là hợp đồng độc quyền, hợp đồng không độc quyền, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp. There are currently 3 main types of trademark licensing. The first one is about not exclusive contract. Second is non-exclusive contract, and the third
One is the secondary contract, in which I mean that the contract will be transferred to another party. Theo đó, hợp đồng độc quyền là cái dạng hợp đồng mà bên chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao duy nhất cho một cái chủ thể khác, và chủ thể đó có quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu của mình. Và trong cái thời hạn cái hợp đồng này thì chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu khi và chỉ khi là bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền đồng ý. The third type of contract that I mentioned, the secondary contract, it means that only the parties have the rights to use this contract, and only when the sellers allow to lick this contract can the parties. Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng nhãn hiệu, quyền ký hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không độc quyền với các bên khác. And next is the non-exclusive contracts. Loại hợp đồng thứ ba đó là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp. Đây là cái hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó theo một hợp đồng khác. The third type is the secondary contract, and in which the parties can have all of the rights to this contract. Tuy nhiên, khi so sánh với pháp luật của một số quốc gia khác ở trên thế giới, và đặc biệt đây là pháp luật sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, mới đây nhất thì Trung Quốc đã đưa ra một cái loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu mới, đó là cái loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất. However, recently I've just discovered that in the intellectual law property in China, there's a new type of licensing, trademark licensing. This is the sole license. Đây là cái loại hợp đồng mà theo đó chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất và độc quyền cho bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó trong một thời hạn và theo thỏa thuận, trong một lãnh thổ xác định và theo một cách thức thỏa thuận. Tuy nhiên, trong quá trình này thì kể cả trong quá trình mà cái bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu được cái quyền sử dụng nhãn hiệu thì chủ sở hữu nhãn hiệu vẫn có thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó, nhưng không cần phải xin phép cái bên được chuyển giao độc quyền. This is a type of contract in which the owners of the trademark can use the sole trademark and use it alone within a time allowed and within a territory according to the contract. However, the owners of the trademark can also continue to use this trademark without having to transfer this one. Như vậy, ở dạng hợp đồng này thì chủ sở hữu nhãn hiệu vừa có thể chuyển giao quyền sử dụng độc quyền cho người khác, đồng thời cũng vừa được sử dụng nhãn hiệu của chính mình, giúp chủ sở hữu nhãn hiệu có thể khai thác được nhiều hơn giá trị kinh tế của nhãn hiệu. So as you can see, the owners of the trademark can transfer the rights to use this brand to another, but at the same time can also use his or her own brand. This helps the owners to exploit more of the economic benefits. Về nội dung thứ hai tôi muốn trình bày đó là về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. The second point I want to present is about the content of the exclusive contract. Về cái quy định ở trong pháp luật của Sở Hữu trí tuệ Việt Nam thì người ta quy định là gì ạ? Các bên ký kết hợp đồng thì có thể là thỏa thuận về các nội dung trong hợp đồng của mình. Tuy nhiên ở đây bắt buộc phải có các nội dung chính sau: một là các bên ký kết hợp đồng, hai là căn cứ chuyển quyền sử dụng, ba là dạng hợp đồng, 4 là phạm vi chuyển quyền sử dụng, và 5 là thời hạn chuyển quyền sử dụng, 6 là giá chuyển quyền sử dụng, 7 là phương thức thanh toán, 8 là quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, 9 là chữ ký của người đại diện cho các bên. Và như vậy thì đây là cách quy định theo dạng liệt kê và đóng khung. According to the law of intellectual property in Vietnam, so all of the abiding parties have to conform to several lists as follow. First is about the types of contracts. Second is the scale of use, and the third one is the time frame. Fourth is about the pricing policies, together with the rights and the rights for each party
and each of the party has to sign for the contract. So as you can see, this is in the form of listing. Tuy nhiên với cái cách mà quy định theo cái dạng liệt kê như thế này thì nó có ưu điểm, đó là nó cụ thể rõ ràng, nhưng nhược điểm của nó thì lại là có thể là liệt kê thiếu những cái nội dung quan trọng khác mà trong một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cần có. Và khi so sánh với pháp luật của Liên minh châu Âu, pháp luật của Đức và pháp luật của Hoa Kỳ thì trong trường hợp này thì chúng ta thấy còn thiếu rất nhiều những cái nội dung cơ bản quan trọng khác. Và đặc biệt cái cách quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu, của Đức và của Hoa Kỳ thì người ta quy định về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo dạng mở, theo hướng mở, tức là để cho các bên có thể tự do thỏa thuận thêm được nhiều cái nội dung mà các bên cảm thấy là có cần thiết và quan trọng ở trong hợp đồng. There are pros and cons to this kind of listing. As you can see, if we list all of the requirements like this, it can be more specific and easy to follow. However, there exists a risk that when you compare to the law in European commissions or Germany's or in the United States, this kind of listing can lead to the lack of requirements. So there's several criteria that you might like to list inside the law. And if you look into your Europeans and Germans and United States counterpart, you can see that law is pretty much open and all of the parties involved can discuss further. Vấn đề nội dung thứ ba đó là về đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. The third part is the contract register for trademark licensing. Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, cụ thể ở khoản 2 điều 148 năm 2005 sửa đổi bổ sung 2009 trước đây thì chúng ta yêu cầu là bắt buộc phải đăng ký cái hợp đồng này với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì lúc đó hợp đồng này mới có hiệu lực đối với bên thứ ba. According to the law and the Act 6 in Vietnam, it is a requirement that you register this with the Intellectual Property Office in order to validate the agreement between two parties. Tuy nhiên, khi hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 1 năm 2019 thì bắt buộc nội dung này ở trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam phải được thay đổi, tức là theo dạng là không yêu cầu phải đăng ký nữa. However, following an agreement city from Vietnam, so it changed from compulsory to register to open and optional for you to register. So it means that you don't need to register the intellectual property law. Và việc không đăng ký này thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính có hiệu lực của hợp đồng này. Và việc không đăng ký này cũng là không làm ảnh hưởng đến tính có hiệu lực của hợp đồng này đối với bên thứ ba. And this change has no effect on the validity of the law as well as any effect on the third party. Tuy nhiên, khi so sánh đối chiếu ở cái thực trạng ở trên thực tế thì tác giả nhận thấy là mặc dù luật không yêu cầu bắt buộc phải đăng ký, tuy nhiên là cái nhu cầu đăng ký cái hợp đồng này đối với Cục Sở hữu trí tuệ hiện nay vẫn còn và có xu hướng gia tăng. However, the demand to register for this intellectual property is still rising. Lý do được đưa ra ở đây đó là người ta tìm đến Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký không phải là để tạo cho cái hợp đồng này nó có tính có hiệu lực, mà người ta đăng ký để nhằm tìm kiếm một sự bảo chứng từ cơ quan nhà nước là giữa hai cái chủ thể này đã có sự chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với nhau. The thing that they say when registering with the Intellectual Property Office is to get protections and to get acknowledgement that the two parties had signed the agreement together. Và khi đối chiếu với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới, ví dụ như Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Hoa Kỳ, thì các nước này mặc dù là cũng yêu cầu tương tự, cũng quy định tương tự như Việt Nam là hợp đồng này không cần phải đăng ký. Tuy nhiên nếu như các bên có nhu cầu đăng ký thì cơ quan nhà nước vẫn sẵn sàng cho đăng ký. In comparison with the laws from other countries, so it is stated that if you have the need to register, it is allowed for you to come to the office and sign up the contract. Vấn đề thứ tư,
về quyền khởi kiện các chủ thể trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Thế thì các chủ thể trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ được thực hiện các quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra một trong hai trường hợp. Một là khi một hoặc các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng làm phát sinh tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng. Và thứ hai là khi xảy ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được giao dịch trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà không phải do các bên trong hợp đồng gây ra. The rights to go to court between the parties are can happen in either two of these cases. First, if one of the parties violate their trademark licensing, or if conflicts arise between the two parties. Second, if this violations is in accordance with the intellectual property right. Ở trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam thì quy định là chỉ có chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được quyền khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài. Tuy nhiên quy định này hết sức chung chung bởi vì chưa làm rõ được là chủ thể này là cụ thể chi tiết bao gồm những loại chủ thể nào. Mặc dù đã cố gắng quy định ở trong phần là giải thích từ ngữ. According to the law of intellectual property in Vietnam, only the owners of these properties can bring the other to court, but this is also very general. Trong khi đó, pháp luật của Đức, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đã quy định rất rõ. However, if you contrast it with the laws from Germany or America or China, they have clearly stated all of these requirements. Vấn đề thứ 5 đó là về việc kiểm soát chất lượng của sản phẩm đối với bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. The fifth part is about the quality control in terms of the recipient of intellectual property. Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam thì không xem đây là nội dung bắt buộc cần phải có trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Nhưng pháp luật của các quốc gia khác, ví dụ như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đức thì yêu cầu đây là nội dung bắt buộc. Even though this is not compulsory in the laws of Vietnam, it is compulsory and mandatory in the laws of China or America. Và với việc quy định như thế của các quốc gia này thì nó đảm bảo quyền lợi rất tốt cho người tiêu dùng. And this ensures the rights for the consumers. Từ một số cái thực trạng đó, tác giả đưa ra 5 cái hướng gợi mở cho pháp luật Việt Nam. Một là luật sở hữu trí tuệ cần bổ sung thêm một cái dạng hợp đồng, đó là hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất. Và thứ hai đó là về cách xây dựng quy định về nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì theo hướng là mở, tức là không theo hướng đóng đinh khung như hiện nay. Và thứ ba đó là về đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thì cần bổ sung thêm quy định tại điều 148 theo hướng là không phải tiến hành đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng hợp đồng đó vẫn có giá trị đối với bên thứ ba. Và trong trường hợp nếu như các bên mong muốn có nhu cầu nguyện vọng đăng ký thì vẫn cho phép các bên đăng ký. Vấn đề thứ tư đó là về quyền khởi kiện hành vi vi phạm đối với nhãn hiệu của bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Thì ở đây là đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, độc quyền thì có quyền tự thực hiện biện pháp khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình phát sinh trong khuôn khổ của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sau khi đã thông báo cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Và thứ hai là đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền thì chỉ được thực hiện biện pháp khởi kiện nếu như được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý, là điều đó phải được ghi nhận rõ trong hợp đồng. Và thứ ba, đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp chỉ có quyền kiến nghị với bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho mình mà không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu để xử lý vi phạm. Và cuối cùng đó là quy định về kiểm soát chất lượng hàng hóa dịch vụ bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đối với bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải là một trong những nội dung bắt buộc phải có ở trong hợp đồng. So there are 5 main directions that you can draw from my research, but I would like to mention the most important part is that I would like to recommend the addition of trademark licensing, especially the sole license property. And for other recommendations, you can follow my research. Ở trên đây là toàn bộ bài báo cáo của tôi. Xin được cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe. Thank you for your attention. Thank you, Professor. Thank you very much for your excellent research. Of course, we will be interested to receive the full paper
and we will be able to share it not only in our department, but we have a separate department of intellectual property. So I think that it will be very interesting for them as well, because issues are very critical, and these topics are very important because they are of procedural matters, and procedural matters, how the other part of the world are developing, is also very interesting for us to learn from their experience. Now I would like to call upon our first speaker from our side, Professor Dr. Rose Nazarov. Shurkhat Nuravich is the Doctor of Legal Sciences, Professor of our department, a former judge. The topic of his presentation is Modern Digital Trends of Civil Legal Support of Information Intermediaries in E-Commerce of Republic of Uzbekistan and Vietnam. And after his comparative analysis, I will try to summarize it in English language as well. Добрый день, уважаемые участники международной конференции. Тема моего выступления посвящается современные цифровые тенденции гражданско-правового обеспечения информационного посредника в сфере электронной коммерции Республики Узбекистан и Вьетнам. Сравнительный анализ. Эта тема является одной из важных направлений наших исследований. Поэтому могу сказать, что в настоящее время право, бизнес и цифровой рынок является локомотивом любого государства и общества. В условиях формирования цифрового гражданского оборота интенсивным темпом развивается электронная коммерция. В условиях цифровой трансформации частно-правовых отношений существенно возрастает роль и значение интернет-торговли во всех странах мира. Одним из генераторов и элементов электронной коммерции является институт информационного посредника. В связи с этим надо отметить, анализ международного и зарубежного опыта, в том числе вьетнамского опыта, сфера электронной коммерции имеет важное значение. В типовом законе ЮНИСТРАЛ об электронной торговле дано определение термину «посредник в информационной системе». Да, посредник в отношении конкретного сообщения данных означает какое-либо лицо, которое от имени другого лица отправляет, получает или хранит или сообщение данных, или оказывает другие услуги в отношении этого сообщения данных. Значит, информационная система означает система для подготовки отправления, получения, хранения или иной обработки сообщения данных. Определение термина «посредник» охватывает как профессиональных, так и непрофессиональных посредников, то есть любое лицо, кроме составителя и адресата, который выполняет любые функции, значит, посредника. В пункте Е, значит, перечислены основные функции посредника, а именно получение, передачи и хранение сообщения данных от имени другого лица. Операторы сетей и другие посредники могут представлять такие дополнительные услуги с добавленной стоимостью, как форматирование, перевод, запись, удостоверение подлинности, подтверждение и сохранение сообщения данных, также обеспечение защиты электронных операций. Вьетнам развивающаяся и уникальная страна. Вьетнам – это стабильная растущая экономика, растущее население, которое скоро достигнет 100 миллионов человек. Согласно исследованию, проведенного компанией Метрик, Вьетнам становится вторым по величине рынком электронной коммерции Юго-Восточной Азии после Индонезии. Базирующаяся в США, консалтинговая фирма Frost, значит, прогнозировала, что рынок электронной коммерции в Вьетнаме достигает стоимости 3,7 миллиарда долларов США. К 2030 году рынок электронной коммерции Вьетнама обладает огромным потенциалом. Рынок электронной торговли растет в Вьетнаме весьма активно. В стране работает более 10 тысяч электронных торговых площадок. Это один из наиболее быстрорастущих рынков электронной коммерции в регионе. Основным законодательным актом в сфере электронной торговли Вьетнама является Гражданский кодекс Вьетнама и Коммерческий закон Вьетнама, который признали юридическую силу электронных сообщений,
предоставляющих собой формы выражением электронной торговли. В дополнение к Гражданскому кодексу Вьетнама, в Коммерческому закону Вьетнама, участники электронной торговли должны также соблюдать положение других нормативных правовых актов, связанных с коммерческой и иной предпринимательской деятельностью, такие как законы о защите прав потребителей, закон об интеллектуальной собственности 2005 года, закон о рекламе. Вместе с тем, законодательным актом в сфере электронных транзакций относится закон об электронных операциях 2005 года и закон об информационных технологиях 2006 года, также другие нормативно-правовые акты. Следует отметить, что закон об электронных операциях 2005 года, закладывая правовую основу для регулирования электронной торговли, признает юридическую силу электронных сообщений, подробно раскрывая положение об электронных подписях, что обеспечивает надежность и достоверность внесенных данных сторонам при осуществлении сделки. Если в законе об электронных операциях основное внимание уделяется правовым аспектам электронных операций, то закон об информационных технологиях регулирует применение и развитие информационных технологий и меры безопасности, обеспечивающие проведение транзакционных операций. Законодательным источником в нашей стране является Гражданский кодекс Республики Узбекистан, закон об информатизации, закон о телекоммуникациях, закон об электронной коммерции, закон об электронном документообороте, закон о платежах, о платежных системах, значит, закон о коммерческой тайне, закон о конкуренции, закон о противодействии коррупции, закон о защите прав потребителей и закон об инновационной деятельности, закон о персональных данных, закон о международном коммерческом арбитраже и другие законы Республики Узбекистан. Согласно закону о электронной коммерции, значит, операторы электронной коммерции обязаны соблюдать требования законодательства, принимать меры по обеспечению бесперебойной работы своих информационных систем, соблюдать стандарты, нормы и правила в области электронной коммерции, раскрывать субъектам электронной коммерции информацию о своих полном наименовании, организационно-правовой форме, лицензиях, документах разрешительного характера, оказываемых услугах, условиях их оказания, стоимости тарифов, не изменять содержание, порядок использования электронных документов и электронных сообщений, за исключением случаев, предусмотренных договорами, заключенными субъектами электронной коммерции. Кроме того, в этом законе закреплены нормы о том, что обеспечивает меры по защите электронных документов, электронных сообщений и персональных данных от несанкционированного использования, не передавать электронные документы, электронные сообщения или их копии, в том числе информации, содержащейся в них, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренным законодательством или договорами. Кроме того, надо отметить, что условия и правила представления услуг операторов электронной операции не должны противоречить закону о электронной коммерции и иным актам законодательства. Кроме того, законом четко закреплена норма о том, что оператор электронной коммерции не несет ответственность за правовые последствия, связанные с содержанием передаваемых ими электронных документов и электронных коммерций, сообщений субъектов электронной коммерции. Вот, в законе, кроме того, закреплена норма обязанности субъектов электронной коммерции, в том числе обязанности субъекта информационного посредника. Наши исследования показывают, что в Узбекистане пока не принят закон, специально регулирующий отношения, связанные с гражданско-правовым статусом информационного посредника, в том числе агрегатора, с учетом их функционирования в интернет-пространстве. Однако надо отметить, что
нормы, значит, информационного посредника закреплена в некоторых статьях закона об электронной коммерции. Как нам думается, действующие законодательные акты Республики Узбекистан не унифицированы и не систематизированы, поэтому данные отношения целесообразно детально урегулировать унифицированным специальным законом с учетом международного и самого лучшего опыта зарубежных стран. Исходя из этого, надо отметить, что закрепление проекта Гражданского кодекса Республики Узбекистан нормы информационного посредника как нового субъекта сети интернет даст мощный цивилистический импульс развития цифрового гражданского оборота в нашей стране. Вместе с тем, целенаправленно и сравнительно изучив зарубежную и национальную судебную практику, необходимо выявить проблемы по применению законодательных актов, регулирующих деятельность информационного посредника. Самое главное, с вьетнамскими учеными необходимо осуществить комплексные монографические исследования по актуальным проблемам по теме правового регулирования электронной коммерции в условиях формирования цифрового гражданского оборота, сравнительные исследования. Кроме того, необходимо осуществить научно-исследовательскую работу по теме инновационного практического обеспечения создания информационного портала по электронной коммерции в формате Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество Electron Commerce Service. Вместе с тем, наши исследования показывают, что необходимо также подготовить комментарий нового закона Республики Узбекистан об электронной коммерции, глоссарий об информационном посреднике, электронные учебно-практические пособия, правовую основу информационного посредника для студентов, магистров, преподавателей высших юридических учебных заведений, электронный сборник международных региональных документов и нормативно-правовых актов Республики Узбекистан в сфере информационного посредника для работников правоохранительной практики и широких кругов тщательно интересующих данным вопросом. Кроме того, наши исследования показывают, что с учетом судебной практики по спорам с участием субъектов электронной коммерции необходимо подготовить проект постановления Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан о некоторых вопросах практики применения законодательства об электронной коммерции. Я заканчиваю свой научно-проблемный доклад учением вьетнамского поэта Вен Тио, который нас учит, что еще упорно двигаться вперед, не желая себя. Что же говорит о всех нас, живущих веру до конца. Также народная пословица Вьетнама гласит: каждый шаг в пути прибавляет частицу мудрости. Благодарю за внимание. Thank you very much, Professor Dr. Roznazarov Shukran Muralovich. He was talking about the importance of information intermediaries. I will just very quickly try to summarize what he was saying. His slides were in English, so I think most of the part was understandable. So basically, he was talking about the emergence of so many business models in e-commerce, and he was saying that after this critical period, businesses have shifted from traditional business to electronic business, and that is the reason that law is a very important social catalyst. He was also talking about different types of e-commerce and importance of digital intermediaries for e-commerce. He was discussing about professional or unprofessional, formal, informal information systems which are being used by different businesses. And also he discussed about different types of digital content services and other variables which are emerging for trade purposes in cyberspace. Dr. Shukran Muralovich also compared Uzbekistan with Vietnam. He actually started by commenting on the volume of Vietnamese economy, and he said that it is a great opportunity for us to explore the challenges and opportunities together. So I was saying that this volume of Vietnamese economy requires immediate intervention of legal scholars
so that they can regulate the e-commerce, especially the digital intermediaries. He compared the civil code and commercial code of Vietnam with the Uzbek counter civil code and commercial code. He also discussed about the draft e-commerce law, which is under process, and the challenges which Uzbekistan is facing, as well as he thinks that the same challenges Vietnam is facing. So he talked about the goods and services and digital content should be sold as per the law, so that the businessman would not have an opportunity to bypass the law. And he also called upon the collaboration between Uzbek scholars and Vietnamese scholars. He said that it will be pertinent, and it is the demand of the time, that Uzbek scholars and Vietnam scholars should write monographies, books, research papers, articles, and learn from each other's experiences. And he concluded by quoting one of the Vietnamese ancient poet, which says that we should strive for betterment and took step, because every step calls for intelligence. Thank you very much. Thank you, Professor Joner. So as I understand you right, I don't know if I understand you right. So there are three main parts that can be drawn from the lecture of Professor. So first is the digital trends, and and second is about the situations in Vietnam, and third is the hope for the future cooperation between the two countries. Is that right? Yes, you are right. Vậy thì để tóm tắt ngắn gọn về bài phát biểu vừa rồi thì có 3 vấn đề mà đã được trình bày. Thứ nhất là về các cái xu hướng chuyển đổi số của hiện đại và cái điều luật dân sự để bảo vệ thông tin trên mạng, đặc biệt là thông tin dành cho những bên trung gian. Và cái điều thứ hai, giáo sư cũng có nói về các cái tình trạng hiện nay ở Việt Nam. Và điều thứ ba, và lời nhắn nhủ từ giáo sư đó chính là mong muốn có thêm được nhiều cái sự hợp tác và học hỏi lẫn nhau, và mong muốn có sự trao đổi ở các cái học giả ở Uzbekistan và ở cả Việt Nam về các cái chủ đề hiện thời như là về quyền con người và về luật sở hữu trí tuệ và về các cái luật pháp liên quan tới không gian mạng. Với cái bài thứ ba, thuyết trình thứ ba thì kinh tế có mời đến sư Michel Chasser đến từ Tây Ban Nha. Thì giáo sư cũng đã rất là bớt chút thời gian để tham gia với chúng ta cái buổi tọa đàm này ở Tây Ban Nha. Mời giáo sư ạ. So we are very honored to invite Professor Dr. Michel Joseph, from the Professor of the Constitutional Law from the University of Granada, Spain, and thank you for your time and presenting in our conference. So, Professor, you're muting yourself. Can you unmute first? Sorry. Yes, thank you very much for having me. It's an honor to be here. I'm honored to be here in this very interesting conference. I want to say thank you to my colleague Hue for invite me to this conference. Well, when you want, I can share the screen. I'm going to start with the slide. Every 2 slides so that I can translate before you move on to the next slide. Okay. So it's all right now? Yes, it's on. Okay. So, well, this is the conference. My personal details, as my colleague said, I am member of the Constitutional Department in the University of Granada in Spain. And my dissertation is about the territorial application of the law in finance and the role of rating agencies. The first part is an introduction. I'm going to start. Let me see this one. Yes. One of the more critical aspects of any emerging markets is its capacity to attract inversions. That represents an opportunity to modernize its economy, increase its international trade, know-how, and technology.
Financial globalization presents an opportunity to attract investment for global capital markets. However, most international investors only know superficially the economy or emerging markets. Đầu tiên thì chúng tôi cảm thấy rất là hân hạnh được tham gia vào hội thảo lần này, và tôi là giáo sư về luật hiến pháp từ trường đại học ở Tây Ban Nha, và hôm nay thì tôi sẽ trình bày về cái ứng dụng các cái luật quản trị bên ngoài lãnh thổ trong các cái luật về tài chính và cho của các cái tổ chức đánh giá. Và như bạn đã thấy, một trong những cái khía cạnh mà chủ chốt của các cái thị trường, khía cạnh quan trọng của các thị trường mới nổi, đó chính là cái khả năng có thể thu hút được các cái đầu tư và nhà đầu tư. Và bạn có thể thấy rằng là việc toàn cầu hóa tài chính là nó đem lại một số cơ hội để thu hút đầu tư các cái thị trường vốn nước ngoài. Tuy nhiên đa số các cái đầu tư nước ngoài thì người ta chỉ biết rất cái mặt bề nổi về nền kinh tế mới nổi này. At the core of the global capital markets, there is the activity of unspecialized agencies, the rating agencies. These agencies provide financial reporting and ratings for sovereign bonds, a crucial rating that affects governments and companies. Vậy thì cái bên chủ chốt trong cái thị trường mà vốn quốc tế này, đó chính là một hoạt động chuyên môn từ các cái ban ngành đánh giá. Nevertheless, even if those agencies are private companies, they play a public role. The reason is that these companies provide not only financial information, but also regulatory license, which will have an transnational effect. In other words, an extraterritorial application of the law in finance. Thank you. You can go on. I will just summarize the main points from what you said. Say again, sorry? Yeah, you can like go 3 or 4 slides at a time, and I can summarize the main points after 3 or 4 slides. Okay. So second part, origin and nature of rating agencies to provide information and regulatory license. The first rating of bonds was in 1909 when John Moody started to rate a USA railway bonds. The use of corporate bonds represent the necessity of companies specialized in credit reports, the credit reporting agencies. Two activities were crucial: reporting and rating. True recruitment has transformed the activity of rating agencies for information to regulatory license providers in the United States. When the Treasury Department's Currency Controller Office used those ratings to control the buying of bonds by banks, and second, when the Roosevelt administration established new duties for the financial sector, prohibiting banks for buying speculative investment securities, compelling the use of ratings. We have seen the photo of the signature of the law. In 1973, the U.S. Securities and Exchange Commission gave to those agencies the consideration as nationally recognized statistical ratings organization. This assured the consideration as a regulatory license provider. After that, the determination of net capital requirements depends on agency ratings, as well as many other financial standards relating to insurance, mortgage guarantees, etc. Only some agencies have obtained this consideration, most of them from the USA, some from the UK, and an agency from Japan, Canada, and Mexico, as you know, member of NAFTA. Vậy thì tôi muốn tóm tắt một số ý chính trong cái mảng về giấy phép quy định. Về thứ nhất là về các cái xếp hạng trái phiếu, thì các cái xếp hạng có 2 hoạt động quan trọng trong xếp hạng trái phiếu, đó chính là báo cáo và xếp hạng. Và 2 cái yêu cầu này nó đã thay đổi cái hoạt động của các cái ủy ban, cơ quan đánh giá, từ là thông tin cho tới là những cái nhà cung cấp giấy phép quy định ở nước Mỹ. Và chỉ một vài cả trong cái bang này là có cân nhắc về trái phiếu này, và đa số là tới từ nước Mỹ, ở Anh, và một số các cái ủy ban, các cái ban ngành từ Nhật, Canada và Mexico. Third part, the statutory application of ratings. The consideration of nationally recognized statistical ratings organizations by the USA has an extraterritorial application abroad. The central position of the USA and UK of the international financial order, the USA dollar is the world currency, and the City of London is the most important international financial center,
Explain how countries like Japan, France, etc. use those ratings as part of their financial regulation. Since the 1970s, the agencies expanded their activities developing and structuring complex financial products and improving their negotiability. New actions can compromise their independence and will become clear during the financial crisis of 2008, demanding for a new regulation. Part 4, the legal nature of activities of rating agencies. In order to study the regulation of rating agencies in the USA, it is necessary to distinguish 3 domains: the activity to provide financial information, the activity to provide financial ratings, and the methodology. The case of Abu Dhabi Commercial Bank versus Morgan Stanley Corporation clarified the nature of the information provided by agencies. Their information is under the protection of the USA Constitution, First Amendment. When an agency provides information to the public, it is protected by the freedom of expression, but not when ratings are provided to a select number of investors. The legal relationship between both agencies' activities, providing information and ratings, had not been resolved clearly. In this case of Virginia State Board of Pharmacy versus Virginia Citizens Consumer Councils, the court established that rating must be considered only a commercial discourse, defended by the First Amendment, the standard, but less than another manifestation of freedom of expression. After the financial crisis, the USA Trump Wall Street Reform and Consumer Protection Act approved the law of rating methodologies, making a new framework the responsibility of those agencies. Vậy thì cái phần thứ 3 của tôi muốn nói về cái quyền áp dụng ngoài lãnh thổ đối với việc đánh giá, và đây là một khái niệm mới đối với Việt Nam. Và đối với phần thứ 4 thì tôi nói về cái bản chất của các cái hoạt động của các cơ quan đánh giá này, và để có thể nghiên cứu về các cái hình thức hoạt động của các cơ quan đánh giá ở Mỹ thì cần phải phân biệt 3 cái mảng chính. Thứ nhất là các cái hoạt động để cung cấp thông tin tài chính, thứ hai là các hoạt động cung cấp các đánh giá tài chính, và thứ 3 là phương thức đánh giá. Và khi một cái cơ quan mà cung cấp thông tin cho cộng đồng thì nó được bảo vệ bởi cái quyền tự do ngôn luận, nhưng mà khi cái đánh giá này được cung cấp cho một số cái nhà đầu tư thì nó lại không được bảo vệ tương tự như vậy. Và mối quan hệ giữa các cái hoạt động của các cái ủy ban, cụ thể là việc cung cấp thông tin và đánh giá, vẫn chưa được giải quyết một cách rõ ràng. Và luật pháp Mỹ thì cho rằng là cái việc đánh giá phải được cân nhắc nhưng chỉ thông qua đối thoại thương mại mà thôi. The last part is new agencies. The role played by the agencies of the financial crisis is structuring financial products concerned to the European authorities. The European Union established a new regulation for rating agencies' activities in Europe, trying to regulate the reports, methodology, and new rules in order to give more opportunity to small agencies. The monopoly position of American and British agencies gives those countries essential privilege. The capacity to use those agencies' information activities of rating and ratings to promote an economical financial orthodoxy provides essential power to financial centers. Their considerations are always considered correct and reliable. This power is crucial for the future of emerging economies. Emerging economies must be interested in promoting international regulation of those agencies, together with other international actors like the European Union, big new players, etc. And that's all. Thank you very much for your attention. I'm very proud to be here. And I want to say again, my thank you to my colleague Hue New for her extraordinary translation and help. Thank you very much. Thank you, Miguel. Vậy thì phần thứ 5 thì tôi muốn nói về một số các cái hạn chế. Ủy ban châu Âu đã thiết lập một các quy định mới về các hoạt động đánh giá ở châu Âu và muốn cố gắng để điều hành các cái hoạt động về báo cáo, về phương thức báo cáo và các cái luật lệ liên quan tới việc trao cơ hội cho các cái doanh nghiệp nhỏ và cái sự đặc quyền của Mỹ và các cái tổ chức ở Anh là đã cho hai cái quốc gia này rất nhiều quyền lợi. Và người ta thường nghĩ là những cái cân nhắc hoặc là những cái đề xuất của họ là luôn luôn chính xác và luôn là đáng tin cậy, và cái quyền năng này rất là quan trọng
đối với cho tương lai của các cái thị trường mới nổi. Do đó các cái thị trường mới nổi cần phải tìm hiểu về thúc đẩy các cái quyền lợi và các cái đạo luật quốc tế cho những cái ủy ban này, cùng với những cái bên tham gia quốc tế khác như là ở Ủy ban châu Âu và những cái new players và các tác nhân khác. Vậy thì lời cuối cùng thì tôi rất là vui mừng và cảm thấy phấn khích vì được tham gia vào hội thảo này và được cùng bàn luận với các cái đồng nghiệp của tôi. Cảm ơn Khoa vì đã cho tôi một cơ hội được trình bày. Thank you very much. Thank you very much, Professor. It was very interesting discussion. And I would like to mention by taking this opportunity that Uzbekistan is also very serious about the rating. And ratings are being introduced in almost all the domains of state institutions, because they are very helpful in comparison, and also to establish some standards, and also to set different preferences. So in this regard, there are so many things to learn from the experiences of your country and from your institution as well. Thank you very much once again for your very informative input. It was my pleasure. Thank you. Now I would like to call upon Professor Askar Jumanov. He is a young scholar of our department at Tashkent University of Law. And I would also like to mention that he spent some time in Vietnam as well. So he is going to talk about the legal review of partnership law in Uzbekistan. Và bây giờ tôi muốn giới thiệu tới một học giả trẻ, đó là ông Askar Jumanov, và bài trình bày của ông là về quyền sở hữu và luật thuế thu nhập cho doanh nghiệp. Good afternoon, dear colleagues and students. It's an honor to have a speech in this event. Today's my topic is legal review of partnership law in Uzbekistan. So please, before starting my speech, I want to say a little bit my 1 year in my life. I spent 1 year in my life in Vietnam. So actually I visited 2 times, to 2011 and 13. In 13, I worked for Hue University of Law, especially in Japanese Law Center. And at the same time, I had experience at the Japanese law firm. So actually, I visited more than 6 cities like Haiphong, Mune, Dalat, Hanoi, Ho Chi Minh, and etc. I liked this country very much, and I think this country is really stable, high growing, and you can travel anywhere. Even I walked outside at midnight, and I feel like I'm in Uzbekistan. So I feel like I was in my homeland. So it's honor to be again with Vietnamese colleagues here. Vậy thì xin chào các bạn, và như các bạn thấy là tôi có một số cái kinh nghiệm và tôi đã được tiếp xúc với Việt Nam trước đây qua 2 lần được về Việt Nam, và đặc biệt là tôi cũng có làm việc với Đại học Luật ở Hồ Chí Minh, và tôi làm một công ty luật ở Nhật Bản tại Hồ Chí Minh, và tôi cũng đã đi du lịch khá là nhiều nơi ở Việt Nam như là Mùi Né hoặc là Đắk Lắk, và tôi thấy là Việt Nam là một quốc gia có cái nền kinh tế khá là ổn định và đang phát triển mạnh. Và một điều đặc biệt là có thể ra ngoài chơi ban đêm hoặc là đi dạo bộ ở Việt Nam một cách rất là dễ dàng, và tôi cảm giác như là đang ở nhà khi tôi ở Việt Nam. Okay, let me start with partnerships. Actually, in the history of law, there are many thoughts about the date of emergence of this institute, like what is the partnership? Many scientists ascertain that the general partnership was created as an institute in the Middle Age. So actually in Middle Age in Europe, after death of the merchant, the children decided to continue his business, father's business, and they created general partnership. The Fugger, the famous house of Fugger, can be introduced as outstanding example of a general partnership. They were established
at the end of 15th century in Germany, and still, as you know, they exist. Simplicity in creation, management, and responsibility were reasons partnership is still most used legal form in business. All countries, many states in Europe and the United States, trying to simplify the rules for running partnership. In relation to legislation of partnership, Europe was the main in this history. First of all, Royal Ordinance of France. At that document, partnership was mentioned first time, then in Germany 2 times, and after Germans' amendments, Russian Empire followed and implemented in his legal system. And then, as you know, Soviet Union and Uzbekistan also obtained this legal system. But in Russian Empire, partnership was legal entity, not like contract. Please next. What about Uzbekistan? In Uzbekistan, we have a civil code of Uzbekistan with only declarative norms without detailed regulation. And we have also special law on partnership. According to the law, partnership can be set up in the 2 forms, general partnership and limited partnership. As you can see on PPT, commercial organization, so business partnership is compulsory commercial organization and legal entity. Charter capital divided into shares. Members or some of them personally participate in operation, and unlimited liability of general partners. And the requirement that not less than two members must be in a partnership. In Uzbekistan, we have 34 registered entities. General partnership, it's too low. Please next. Partnerships problems in Uzbekistan. The main disadvantage of partnerships in Uzbekistan is follows, as you can see, compulsory public registration as a legal entity, additional responsibility of members, subsidiary responsibility, absence of specific privileges under tax and bank laws, and limited number of persons as general partners. In Uzbekistan, only individual entrepreneur and commercial organization can be general partners. Thank you, Dubmanov. Can you skip to the first slide, so that the slide on partnerships? So I can have a quick translation. Okay, I got it. Please next slide. And we have LLC, as you know. I think in Vietnam you also have a limited liability company. The main advantage of limited LLC comparing to partnership is limited liability of founders, members to their contribution. So only the amount of investment can be lost. In Uzbekistan, we can openly declare that LLC construction is more attractive than partnership for above mentioned reasons, as you can see in the slide. Absence of fundamental changes in corporate structure will lead to the moment in our lives that one day law on partnership will be excluded from our legislation. Please next slide. To understand the nature of partnership, we must base on 2 main Western principles, as you can see on the slide: aggregate theory and legal personality theory. The 2 main theories. First of all, what I can say, from using one of them, we can change the system. If we use first one, partnership must be recognized as a union of persons, not as a separate person. In case of using second theory, we must consider that partnership is a legal entity as a separate person.
The nature of partnership in my thoughts based on recognition as legal entity. According to the doctrine, legal entity institution was invented to limit business owner responsibility. Why we need legal entity? Actually, in history, it was invented to limit business owner responsibility, to save his personal pocket. So in the theory, we have also corporate shield theory. What is the partnership actually is? Legal entity or like a contract or we can say it's community of persons. It's not clear till now. In Uzbekistan, we have one project of commercial code. As this document, partnership will be abolished, cancelled, or excluded. But it will remain in civil code of Uzbekistan, but they plan to exclude from commercial code. The reason is simple, unpopularity. They're basing on unpopularity of this institution. In conclusion, I want to say that legislation of Uzbekistan must change the method of understanding what is the partnership actually is, change the legal status of partnership, change also tax methods. Otherwise, in near future, partnership will be die actually from our legal system. The main condition in understanding the nature of partnership is the application of two Western theories, what I explained before. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Manov. So, vậy thì bài phát biểu của ông Manov có 3 cái vấn đề quan trọng. Thứ nhất là nói về các vấn đề của các công ty hợp danh, và ở các công ty hợp danh này thì sẽ xuất hiện 2 dạng. Thứ nhất là chung và thứ hai là limited, là có giới hạn, và thứ hai là về các cái lý thuyết của việc hiểu. Thứ nhất là các lý thuyết đồng nhất, và thứ hai là tách bạch, và thứ ba là các cái thực thể pháp lý. Tại sao cần phải có tồn tại của các thực thể pháp lý này? Thứ nhất là để giới hạn cái trách nhiệm của các cái chủ doanh nghiệp, và thứ hai thì thực thể pháp lý đóng vai trò như là một cái mang bảo vệ cho các cái doanh nghiệp này. Và đối với trong cái bộ luật thương mại thì các cái công ty hợp danh này các công ty hợp danh này nó bị bãi bỏ như là một cái chủ thể thương mại, và nó chỉ tồn tại trong cái luật dân sự mà thôi. Vậy thì theo cái ý của tôi thì chúng ta nên là có được cái quyền để tạo ra các cái công ty hợp danh, và làm các cái quy định về doanh nghiệp sẽ được dễ dàng hơn, và cho phép cái việc sử dụng thuế. Cảm ơn. The next representation of the seminar is about the research on investing in innovative startup in Vietnam, application and solutions. It's my great honor to be here on this seminar to deliver some information about my research on investing in innovative startup in Vietnam. And to save the time of the seminar, I will directly deliver in English. And I hope you guys can listen to me carefully. Do you hear me? Yes, we can hear you. All right.
As you know, the growth of the innovative startup enterprise is always associated with many challenges and difficulties. One of them is the issue of raising capital for a professional investor. However, it's not easy to access such quality capital, and therefore, a lawmaker support is very important to provide innovative startup with a favorable condition to mobilize capital effectively. And on the other hand, to encourage investor, the policy should be, untroublesome and attractive, allowing investor to invest in the enterprises effectively. Understand that legal barrier for innovative startup investment has been enforced by the Vietnamese government throughout these recent years. However, in the course of implementation, there are still be some legal shortcoming reason, particularly regards to foreign investor investment activity and regulation on bond issue. In this seminar, I just focus on the foreign investor investment activities. First of all, I will give you an overview of innovative startup in Vietnam. According to law on support for small and medium enterprises, SME, in 2017, this law defined the term of small and medium innovative startup SME as one established to implement ideas based on the exploitation of intellectual property, technology, new business models, and capital to rapid and scalable growth. And the law on supporting SME 2017 classified SME into 3 styles: micro enterprises, small enterprises, and medium enterprises. In particular, the criteria for determining the small and medium scale are having the average of number of employees participating in the social insurance in the year not exceeding 200 people, and meeting either of the following creator, and the total capital source not exceeding VND 100 million, or the total revenue of the previous years not exceeding 3 billion VAD. We can summarize the characteristic of the innovative startup into 3 characteristics. First of all, innovative startup are the enterprises are not at the very early stage of operation. Secondly, an innovative startup is an enterprise that are established in the implement ideas has based on the exploitation of intellectual property, technology, and new business model. And this is capital private and scalable growth. And last but not least, the innovative startup needs a capital support and management experience for rapid and scalable growth. Next, I will mention about the regulation on investment procedure of foreign investor in Vietnam innovative startups. First of all, for the investment condition for foreign investor, we can see that there are still certain exceptions for we can say that when the
a foreign investor want to approach the Vietnamese market, they have to apply and meet the condition precise for domestic investor by Clause 1, Article 9 of the Investment Law 2020. That means when conducting business investment in Vietnam, the state law affirms equitably treatment domestic and foreign investor. However, there are still certain exceptions to the above principle, such as the foreign investor are not allowed to invest in some industry and business lines without the market asset commitment of Vietnam, and must meet the condition for conditional industry and business lines. Secondly, for investment procedures for foreign investor, it appears that foreign investor still have to carry out some legal progress that domestic investor do not have to carry out. It means that a foreign investor wishes to make investment in an innovative startup by contributing capital, buying shares, or buying capital contribution of business organizations, so that foreign investor must take an application for registration of capital contribution or purchase of shares or stakes contribution to the competent stake agency prior to change of the members or shareholder in one of some cases. And foreign investors who choose to invest in innovative startup in Vietnam are more reticent than domestic investor. To be honest, it's not easy for foreign investor in Vietnam. And I want to get some recommendation to improve the law on investment in innovative startup in Vietnam. First, in the coming time, it's necessary to reduce the number of industry and trades on the list of industry and business with condition market asset for foreign investor. And number two, we need to simply then gradually remove the investment for progressing for create for favorable condition for foreign investment to invest in enterprises in general and innovative startup in particular. And I think those solutions can increase the opportunities for innovative startup to access to investment capitals and SE. And I think this is an immediately action required to propose the above attractive genre. Thank you. Thank you very much, Professor, for your interesting presentation. Of course, it was very informative for us. And I would also like to include that in Uzbekistan, there are a lot of initiatives by states are being taken to promote the investment. We have the Ministry of Finance, Ministry of Economics, and there is a separate ministry which main task is to promote the investment. And also we have separate agencies for investment promotions. On the other side, in Uzbekistan, we have the Ministry of Innovation Development. And from academic perspective, it is very interesting, I think, for our Vietnamese colleagues to know that if you want to do a PhD, you have to register with the Ministry of Innovation. So PhD or a doctorate degree is considered as an innovation, a contribution towards the legal sciences or any other sciences. So now I would like to call upon our next speaker, Dr. Ukarbek Khulmurazai. He is our head of department, and he will be talking about piercing the corporate veil doctrine in Uzbek law.
Chia sẻ tới phần trình bày của ông Uzbek Komitrap về chủ đề là xuyên quảng mang trái của công ty và một vài cả trường hợp của luật ở Uzbekistan. Good afternoon, colleagues. Good afternoon, professors, researchers, students. Thank you very much for your attention, and it gives me great pleasure, and how can I say? I'm very proud of to have such collaboration with Vietnam University of Law, and to have a conference, to have a chance to participate in this conference. And recent many years, about 2-3 years, I thought about the collaboration with Vietnam, because there are many familiarities between Uzbekistan and Vietnam. First is we both are more socialist countries. As I know, Vietnam also more socially oriented republic. If I'm wrong, please correct me. And Uzbekistan also has a socialist history, and today also the main politics are more socially oriented. Second thing is we are civil law countries rather than common law countries. So and then we all are both are emerging markets. So and after social history, after social past, and we are very similar, very familiar way to emerging. So, and let me tell a story about Vietnamese people also. When I have work experience in Russia, in Moscow, and there I had a good experiences with business partners from Vietnam. And as I remember, my Vietnamese partners were very hardworking, very honest, and I have only good impressions about that. Then the collaboration of our universities is very our conference and our collaboration comes at very difficult time, like COVID-19, economic crisis, and the war in the Ukraine. And nowadays, the economy and geopolitics in the world are changing very rapidly. And I think our collaboration will be on in the interest of two parties. Translation, please. Vậy thì tôi cũng như các cái nhà báo cáo khác thì tôi cũng rất là hãnh diện và vui mừng vì được báo cáo về một vấn đề đó là học thuyết về xuyên bức màn công ty cho các bạn ở đấy. Và như tôi có tìm hiểu thì Việt Nam là một cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, và tôi cũng đã có một số cái trải nghiệm làm việc với các cái tập đoàn và doanh nghiệp ở Việt Nam. Và theo quan sát của tôi thì tôi thấy các cái đồng nghiệp Việt Nam của tôi và các cái nhà đầu tư của Việt Nam thường là rất chăm chỉ và là những người rất là có động lực làm việc. Trong cái giai đoạn Covid vừa rồi, cùng với các cái chiến tranh ở Ukraine thì các cái nền kinh tế nó đã bị chững lại, và vì các cái tình hình chính trị phức tạp như vậy thì các cái luật về doanh nghiệp là cũng có một số sự thay đổi. Thank you. So today I want to talk about the piercing corporate veil doctrine in the Uzbek law. So as we know, I think the corporations are very universal. I mean, the corporations which are private limited corporation and stock corporation, the main peculiarities of these corporations are limited liability, separate legal personality, and others. And today, this doctrine of piercing corporate veil argues this limited liability peculiarity of this corporation. I think as in Uzbekistan, in Vietnam, also we have such corporations like limited liability, private limited liability company, and stock companies. And as emerging market, Uzbekistan also
want to attract more investors, and they always want to protect this limited liability of corporations. But as we know, it's clear from the economic science, if you will protect this limited liability of corporations, there are some behavioral risks, which is called perverse incentive theory. So if we want to protect this limited liability of corporation, there may be some, this protection may encourage controlling person to behave less cautiously, and they can bear some unreasonable risks and resulting the damage to the rights of bona fide creditors. So on one hand we have to attract investors, and on other hand we have to protect the rights of these creditors also. In this area we have two regulatory models which is serving to equitable risk distribution. First is ex post control, which is more popular in common law system, which is also called like piercing corporate veil, and second is ex ante control, which is practiced in continental European or civil law system, as we have, for example, minimum requirements to minimum capital of companies, registration, etc., and it's less popular until the and there is a main question is concept of control. So main concept of this idea, piercing corporate veil, is who is controlling this company. He must be liable, responsible for the obligation of this corporation. And the doctrine of piercing corporate veil also serves to disregard the legal identity of corporation and hold its controlling shareholders for corporate debts if there are some illegal actions of this controlling person. Until this year, until 2022, we did not have any corporate veil doctrine. I think in Vietnam also it's very difficult to hold, for example, shareholders, directors liable for corporations' obligations. I think, as I know, if I'm wrong, please correct me. In Vietnam, it's also very difficult, as I read in scientific journals. So in Germany, they have two kinds of liability of shareholders and directors. First is penetrating responsibility. It's not practiced from the beginning of 2000s, and liability within the law of corporate groups when it's Konzernrecht. And the third is, which is very common, and I think which is more fair, is tort liability. So tort liability within the civil code of Germany. And what is the concept of corporate veil, piercing corporate veil doctrine in Uzbek law? So from the 13th of April 2022, we have a new insolvency law, and in this insolvency law, managing person is firstly it's shareholders who holds 50% and more shares and stocks, and directors they will be liable for obligations of corporation. In the case of if they have if the insolvency of corporation is caused by unlawful actions of this person, so shareholder and director, in the case of insufficient property, and such person may be held vicariously, so it's subsidiarily liable for obligations of corporation. So it's the same thing with piercing corporate veil in common law countries or penetrating liability in German law. And there is some presumptions, and the
distribution of burden of proof. So doctrinally, it's a tort liability, and it takes some presumptions of guilt of controlling persons. So they will be considered automatically. They will be considered liability, and presumption of causality between unlawful actions and insolvency. It's the main peculiarities of tort liability or piercing corporate veil in Uzbek law. So, and there it's very similar to French French law. Also, in French law, they have responsibility of directors for the inefficiency of assets. It's in the case of insolvency, and the main is the more popular is also tort law. So it's on the basis of tort. So I can say summarize my speech. The piercing corporate veil doctrine in Uzbek law is more close to German and French law as a civil law system, but in the content of this liability is same with the piercing corporate veil doctrine in English common law system. And thank you for your attention, and I will look forward to have such collaborations in the future, and we are very happy to have such collaborations. Thank you so much. Thank you, Professor Kopmikrat. Vậy thì để tóm tắt ngắn gọn bài trình bày của tiến sĩ Kopmikrat, thì tiến sĩ có nói về cả cái rủi ro hành vi. Thứ nhất là cái lý thuyết động cơ, thứ nhất là việc bảo vệ cả cái trách nhiệm pháp lý vì có sự bảo vệ của trách nhiệm pháp lý khiến cho cái người tiêu dùng một cách ít cẩn thận hơn, và do đó dẫn tới một số các cái rủi ro không đáng có, và cái này là thậm chí là dẫn tới những cái thiệt hại cho những các cái bên đầu tư mà có thiện ý. Thứ hai là về các cái mẫu đồ, những cái lý thuyết để mình kiểm soát các cái rủi ro đó. Thứ nhất là có việc kiểm soát post control, có cái việc kiểm soát sau khi rủi ro xảy ra, là nó là một phần của cái hệ thống luật hiện hành, và chúng tôi gọi đó là cái luật mà vén màn xuyên qua công ty. Thứ hai là việc kiểm soát trước các hành vi, và nó cái điều luật này nó cũng xuất hiện trong các cái luật quốc tế và chủ yếu là ở luật của Đức. Thứ ba là về cái khái niệm kiểm soát, và cái học thuyết mà vén bức màn xuyên công ty này thì nó là không có cân nhắc tới các cái khía cạnh điều luật của doanh nghiệp, và nó chỉ tính trách nhiệm pháp lý cho cả cái cho cả cái bên tham gia. Nếu như họ có các cái khoản nợ doanh nghiệp, ví dụ tôi muốn lấy cả cái tình hình thực tế của Đức, thì ở Đức có một cái điều luật gọi là penetrating responsibility, tức là ở Đức là phải nhìn thẳng vào trách nhiệm, và điều này áp dụng cho một nhóm các công ty. Và thứ hai là có cái điều luật về tort ability, là thiệt hại do sơ suất. Thiệt hại do sơ suất là sẽ đền bù cho cả cái thiệt hại của công ty dựa trên điều luật của luật dân sự của Đức. Và ở Uzbekistan thì chúng tôi cũng có cả cái luật để mà giải quyết các tình trạng không trả nợ được, và chúng tôi đã có thể kiểm soát được cái nợ đó cho cả cái người tham gia và cả cái bên liên quan. Thứ hai là một số cả cái gánh nặng là phải tìm kiếm được cả cái bằng chứng. Và còn cái quốc gia thứ hai mà tôi muốn đề cập tới là ở nước Pháp. Vậy thì trách nhiệm ở Pháp thì trách nhiệm là thuộc về cả cái người giám đốc cho cả cái sự thiếu hụt của công ty. Và thứ hai là họ đã tạo ra một cái lý thuyết gọi là false appearance, tức là người ta tự tạo dựng ra cả cái mặt giả. Và cái lý thuyết của Pháp này cũng dựa trên lý thuyết thiệt hại do sơ suất. Và đó là toàn bộ phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn hội thảo đã cho tôi cơ hội được
trình bày những cái nghiên cứu của mình. Okay, thank you very much. This was Dr. Uzbek who was talking about the Solomon principle, that there is a separation between the rights of the company's shareholder and the company itself. And of course, this is a challenge, especially when lot many theories are emerging and spectrum of liberty to conservatism is broadening. And the countries which have no know-how of tort liability, of course, they are facing a challenge that how to make the individuals liable, because if we talk about liabilities related to the companies, they can find so many loopholes to escape from the justice. Now I would like to call upon our next speaker, our young scholar, Jalaluddin Askarov. He is a senior lecturer of Department of Business Law. He will be talking about legal aspects of artificial intelligence in medical services in Central Asian countries. Trình bày tiếp theo là học giả trẻ, là một cái người giảng viên ở cái khóa về luật kinh tế của chúng tôi, và chủ đề được trình bày là những khía cạnh luật cho các luật sự cho việc trí tuệ nhân tạo trong cả dịch vụ y tế ở Trung Á. Good afternoon, dear conference participants and dear students. My speech is based on the legal aspects of the artificial intelligence in medical service in the Central Asia. You know, before and after the COVID-19, there are a lot of changes in the sphere of medicine and the legal aspects of medicine, and also there are the new terminology in the legal system, not only our legal system, but also in continental and common law spheres. Moving to the history, firstly, the term artificial intelligence, firstly coined by the John McCarthy in 1956. You know, the artificial intelligence is applied to the medicine nowadays is expected to have a significant impact only on clinical practice. And nowadays, companies and academic groups worldwide have recognized the potential technology, such deep learning, enhanced healthcare. So I want to share some legal aspects of the artificial intelligence and medical service in on Central Asian countries. First of all, the legal system and legal acts on the Kazakhstan. Kazakhstan is one of the developing country in Central Asia. There are a number of decrees and some state programs. For example, in Kazakhstan, the state program Digital Kazakhstan is being implemented as a strategic development plan of the Republic of Kazakhstan until 2025. In this state plan, Kazakhstan need for the legal regulation of the artificial intelligence. And also there is a conception 2021 and it's a legal policy until 2030. Besides that, nowadays in Kazakhstan, some universities also learn the artificial intelligence and the base of the medical services. For example, Semey Medical University and X-Lab
on the use of artificial intelligence to combat the COVID-19. They analyzed it and did some projects. The goal of the project is to collect and analyze the data on the spread of the disease, the analysis of the data on the epidemiologic situation of other countries and Kazakhstan. Turning to the countries Tajikistan and Turkmenistan, firstly, the legislation and the legal issues on the regulating artificial intelligence and with the medical services, there have not been yet introduced in the Republic of Tajikistan, but nevertheless, there are a number of projects, startups, and some developments based on artificial intelligence. For example, there are some scholars. Jasur Asimi is currently working on a project called Pre-Cancer. This project it's using of the phone's camera to take a picture of a mole or spot and send it. This program will process, and within a minute or a few seconds, it will say whether is cancer or not. But there have been not introduced in the legal aspects of the medical service. And also in Turkmenistan, turning to the Uzbekistan legal regulation and legal aspects of artificial intelligence, in 2018 and in 2020, the President of the Republic of Uzbekistan announced a number of decrees about digitalization and blockchain technologies, and also in terms of e-commerce on the sphere of medical services. For example, in accordance with the strategy Digital Uzbekistan 2030, as well as in order to create favorable conditions for the accelerated introduction of artificial intelligence technologies and their widespread use in the country. But we have also a draft code of the healthcare. Nowadays, it's in the process. Maybe in the future, this code will be introduced to our legal system, and we nowadays expecting some rules and some regulations on the sphere of artificial intelligence and medical service. Thank you very much for your attention. Okay. Thank you, Professor Akarov. Is at the end of your presentations? Yes, he has concluded his speech. Vậy thì giáo sư Askarov vừa mới chia sẻ chúng ta về việc các cái khía cạnh luật pháp của việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào trong các cái dịch vụ y khoa ở Trung Á. Vậy thì đầu tiên nói về các lịch sử của AI, tức là lịch sử của việc phát triển trí tuệ nhân tạo, thì các bạn có thể thấy sau khi cả cái COVID-19 thì cái yêu cầu cho các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong lĩnh vực y khoa ngày càng tăng để giúp cải thiện cái sức khỏe.
Thì ở trí tuệ nhân tạo thì nó được đầu tiên được cái từ trí tuệ nhân tạo đó được gợi ý bởi ông John McCarthy vào năm 1956. Nhưng mà cái việc mà để hiểu được cái cách mà hoạt động của nó thì phải tốn rất nhiều thời gian sau đó. Vậy thì giáo sư đã có nói về một số các cái tình hình luật pháp về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo ở một số quốc gia, thứ nhất là Kazakhstan. Vậy thì ở Kazakhstan thì cái nhu cầu cho việc các cái điều lệ luật cho việc áp dụng nhân tạo là được ra đời vào năm 2021 và kéo dài cho tới năm 2030. Và có hai cái nhân tố chính mà cần thiết có được cái áp dụng cái luật này. Thứ nhất là để giải quyết các cái vấn đề về việc phân phối và trách nhiệm nếu như trong trường hợp mà có các cái thiệt hại gây ra do AI và do robot. Cái lý do thứ hai là để giải quyết các cái vấn đề liên quan tới việc là xác định về cái quyền sở hữu và cái trí tuệ nhân tạo do các cái hoạt động mà gây ra bởi được tạo dựng bởi AI. Nước thứ hai được nhắc tới là Tajikistan và các cái điều luật liên quan tới việc các cái điều luật trong việc kiểm soát các cái trí tuệ nhân tạo là chưa được đưa ra ở các nước Cộng hòa Tajikistan này. Và vào năm 2018 thì giáo sư có đề cập tới một các cái dự án rất là thú vị gọi là Tightrope. Và trong dự án này thì sử dụng AI để có thể thu thập và phân tích dữ liệu, tìm ra cho các cái nhóm dân số. Thứ hai là nước thứ ba là Uzbekistan và nước cuối cùng là Uzbekistan. Thì vậy thì các cái điều luật cho luật sở hữu trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu từ năm 2018 và nó mục đích là để phát triển cái sự tích hợp của công nghệ blockchain, và thứ hai là các cái trí tuệ nhân tạo sử dụng các cái tiềm năng của siêu máy tính cũng như là các cái tiềm năng của crypto. Và ở nước chúng tôi thì đã có ra đời một cái bảng nháp về các cái điều lệ về sức khỏe do Cộng hòa Uzbekistan giới thiệu. Vậy thì đó là toàn bộ phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn hội thảo đã lắng nghe. Một bài về phương thức giải quyết. Thank you for all of the presenters for your interesting insights. And last, we would like to welcome Dr. Arifur Zaman, the assistant professor from the Department of Law in Green University in Bangladesh, to present. Thank you. Am I audible? Yes, we can hear you. Please start. Okay. Thank you. Good afternoon and greetings from Bangladesh. I'd like to thank the organizers from Tashkent University, Uzbekistan, and Hue University of Vietnam for such a wonderful event. And I feel honored to be here. You see the presentation topic, ADR in criminal justice system of Bangladesh and India, a comparative analysis. Bangladesh and India both are carrying the legacy of British common law. So there is a similarity between these two countries. As the presentation outline, you see the objectives methodology. That means the objectives and methodology of this very research. Then the criminal justice system of Bangladesh and India, an application of ADR in criminal justice system of India, application of ADR in criminal justice system of Bangladesh. That means I tried to make a comparison between these two criminal justice systems in terms of application of ADR. And finally, I tried to draw a conclusion with recommendation.
To achieve the intended objectives, this paper adopts the qualitative approach. Because this approach is suitable for descriptive and exploratory researches. So here's a short overview of the criminal justice system of Bangladesh and India. Both are adversarial in nature. That means the whole process is a contest between two parties, one of whom is a state and the other is accused of crime. The judge acts as an umpire between the parties. That is the adversarial in nature. A principle, that presumption of innocence is there. An accused will be treated innocent until or unless he's proved guilt. Then an accused must be proven undoubtedly. That means beyond reasonable doubt, he should be proved. And the onus of proof lies on the prosecution. Though there is a exception in case of plea of alibi, it may shift to other party who wishes the court to believe the existence of something else. Special criminal law prevails over the general criminal law. This is also another important characteristics of the criminal justice system of both the countries. And you see almost 5 agencies are involved in a criminal justice system: law enforcing bodies, the prosecutors, the defense counsel, adjudicating authorities, and correctional services personnel. That means the jail authority. If I discuss the application of ADR in criminal justice system of India, we see here plea bargaining was introduced to the Criminal Procedure Code 1973 by an amendment in 2005. Plea bargaining is of 2 kinds, which is still in existence, which is existing in the criminal justice system of India: charge bargaining and sentence bargaining. Charge bargaining happens when the prosecution allows a defendant to plead guilty to a lesser charge or to only some of the charges framed against him. Prosecution generally has vast discretion in framing charges, and therefore they have the option to charge the defendant with the highest charges that are applicable. Charge bargaining gives the accused an opportunity to negotiate with the prosecution and reduce the number of charges that may have framed against him. On the other hand, as far as sentence bargaining is concerned, it happens when an accused or defendant is told in advance what his sentence will be if he pleads guilty. A sentence bargain may allow the prosecutor to obtain a conviction in the most serious charge while assuring the defendant of an acceptable sentence. So these are the 2 ways plea bargaining is happening in the criminal justice system of India. So how does the system of plea bargaining operate? Actually, a person accused of an offense may apply or may file an application for plea bargaining. Then the court, on receiving the application, must examine the accused
in camera to ascertain whether the application has been filed voluntarily. The court must then issue notice to the public prosecutor or the complainant to work out a mutually satisfactory disposition of the case. The negotiation of such a mutually acceptable settlement is left to the free will of the prosecution and the accused. Then after examination, you see some of the terms there: sentencing, probation, setting off, the period of detention, anything can happen. Court shall dispose of the case or may dispose of the case by sentencing the accused to 1/4 of the punishment provided or extendable, or if a settlement is reached, the court can award compensation based on it to the victim. The court may release the accused on probation if the law allows for it, or it may be the court may give sentence to half of such minimum punishment. The accused may also avail the benefit under section 428 of the Code of Criminal Procedure 1973, which allows setting off the period of detention undergone by the accused against the sentence of imprisonment in plea bargain settlements. So this can be the results of plea bargaining. Here are some limitations. I have been warned that I need to finish within a short time. I'll try to finish within 2 or 3 minutes, if you allow this. You see, this plea bargaining is not applicable for the offenses affecting socioeconomic conditions, offenses committed against women, and it's also not applicable to the habitual offenders, and also it's not applicable for the offenses committed against children below age of 14. This is the case of India, and you see, in Bangladesh, plea bargaining is not yet introduced. Actually, compounding offense is the only option which is in application as means of EDR in Bangladesh. 2 types of compounding offense: compounding without the permission from the court, that is mentioned in section 345 1 of Code of Criminal Procedure 1898, and some of the offenses listed as compounded with the permission from the court. Those are mentioned in section 345 2 in CRPC 1898. This is the case of Bangladesh. So to sum up, I have some suggestions for Bangladesh. First, plea bargaining should be introduced in the criminal justice system of Bangladesh. Then the list of compoundable offenses can be increased so that the pressure or backlog of cases can be reduced. Then caution should be taken so that involving the police in plea bargaining process would not invite coercion. And my final suggestion: plea bargaining should not be introduced for all offenses. There should be some limitations, as I have already mentioned in discussing the case of India. So that's all from my side. Thank you all for your patience. Vậy thì bài của tiến sĩ Arisford Sassman là về phương thức giải quyết tranh chấp thể chất, và vậy thì cái mục tiêu nghiên cứu của bài này là để xem thử cái ứng dụng của phương thức giải quyết tranh chấp thay thế trong cái hệ thống luật của Ấn Độ và Bangladesh là như thế nào.
Và để phục vụ cho cái nghiên cứu này thì nhà nghiên cứu áp dụng cái hình thức định tính. Vậy thì thứ nhất là nói về các cái hệ thống các luật các hệ thống luật và xử lý tội phạm ở Ấn Độ và Bangladesh. Vậy cái hệ thống ở đấy thì nó như sau: một người mà đã bị buộc tội là tội phạm thì vẫn được xem là không có tội cho tới khi mà cái bên tố tụng có thể chứng minh được tội của người này, và tội của người này phải là vượt xa những cái mức cho phép thì mới đấy chính là cái tiêu chuẩn để tìm cả cái bằng chứng tội phạm. Và trong cái quy trình tố tụng thì cái điều lệ cơ bản đó chính là phải các cái bên tố tụng phải có được các cái bằng chứng để mà chứng minh mỗi các cái sự thật mà đưa ra. Thứ hai là về cái hệ thống luật pháp xử lý tội phạm của Ấn Độ và Bangladesh thì có 5 bên tham gia vào trong cái hệ thống luật này. Thứ hai, tiến sĩ cũng có nói về việc ứng dụng các cái phương thức giải quyết tranh chấp, và có một vấn đề thường xuyên được nhắc tới đó là các cái thương lượng bào chữa hay là plea bargaining, và các cái thương lượng bào chữa này đã xuất hiện trong bộ luật vào năm 1973. Về cơ bản plea bargaining thì có hai dạng: thứ nhất là thương lượng về mặt tiền bạc charge bargaining, và thứ hai là thương lượng về cái thời gian ở tù. Về cái ứng dụng các cái hình thức hoạt động của cái hệ thống thương lượng bào chữa này như sau: thứ nhất thì cái bên nạn nhân có thể khiếu nại nộp đơn, thứ hai là bên tòa án sẽ xem xét, thứ ba là cân nhắc các cái hình thức bỏ tù hay là án treo, tạm giam. Và trong trường hợp mà thương lượng bào chữa thì không có cái kháng cáo. Có một số giới hạn của cái phương thức thương lượng bào chữa này. Thứ nhất là nó áp dụng cho các cái tội phạm mà ảnh hưởng tới các cái hành vi kinh tế xã hội. Thứ hai là các cái tội phạm gây hại cho phụ nữ và trẻ em dưới 14 tuổi. Nhưng nó lại không có áp dụng cho các cái người mà có tiền án tiền sự. Vậy thì sau khi đã trình bày thì tiến sĩ có một số các cái phương hướng và recommendation như sau. Thứ nhất là các cái phương thức thương lượng bào chữa này nên được đưa vào các hệ thống luật của Bangladesh, và số lượng nếu được vào thì các số lượng của những cái tội phạm có thể được giảm. Nhưng chúng ta phải cẩn thận để mà có thể là nhờ đến sự trợ giúp của các cái cảnh sát. Và cái cuối cùng là thương lượng bào chữa không nên được áp dụng cho tất cả các cái tệ nạn. Và đó là bài tham luận cuối cùng của hội thảo hôm nay. Okay, thank you very much, Professor, for your interesting input. And of course, Uzbekistan is standing at very initial stages when it comes to alternate dispute resolution. I would like to add that recently we had Tashkent Arbitration Week, a week-long series of events dedicated to alternate dispute resolution. Of course, in our Civil Code of Uzbekistan, in our Economic Procedure Code of Uzbekistan, there are provisions to regulate this alternate dispute resolution process. But of course, alternate dispute resolution in criminal law is something which is very new for this part of the world. So thank you very much for your contribution, and also thanks to make this conference truly Asian conference. Now we have speakers not only from East Asia, but from South Asia and Central Asia. Thank you very much. So I think that we are about to conclude our first session, and floor is open for question and answers and discussions. I know that our colleagues in Vietnam are sitting there. It's already evening. So floor is yours. If you have any questions, comment, please. Anyone from our side in Tashkent, if you have any questions, comments, please go ahead. Let us know.
Thì đến bây giờ sẽ đến phần thảo luận và đặt câu hỏi. Xin mời mọi người có câu hỏi nào thì có thể đặt ra. Mời cô Nga. Em có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh luôn được. So, ladies and gentlemen, my name is Hue Nga. I'm a lecturer of the Economic Law Faculty of the University of Hue University. And first of all, please allow me to express my gratitude to have chance to be here today and listen the very excellent presentations from the researchers from the Vietnam, from Uzbekistan or Spain. And among the presentations, honestly, I'm so very interested in the presentation of the Professor Miguel Adriana Sanchez from the Granada University of Spain, and I would like to ask some questions. We know that information plays the very crucial role in investors' decision. Currently, information is one of the most sensitive problem of Vietnam market, especially in the securities market. So I think rating agencies is the future efficient solution for foreign investors who want to come to Vietnam. However, we have also to be very careful to the quality, to the accuracy of the information that the rating agency public to a citizen or to investors. Unfortunately, in Vietnam, we have not yet promulgated a complete framework for the rating agencies operation. So I really want to know further about the international experience of some countries in the world about the legal conditions for creating for operating rating agencies. And the second question about the international experience on the legal responsibilities of rating agency in the case that they violate the rule, the regulation of national legal system, or creating some damage for investor. Thank you so much. I think Vietnam is doing very well things. I think they are making very well this part of this global financial system. I think Vietnam is doing very well, but it's a general problem. For example, the European Union, as you know, have some of the most important economies in the world, don't have any important international rating agency. Basically, this global financial system is in the hands of a couple of countries. This created the new international order after the Second World War and then after the Vietnam War. Basically, what they need is try to create a new international order with more open rules that represent better the new world that we are facing, you know, with new players as China, as India, whatever. So, well, I think we have to try to play a role in the international law to create a more transparency methodology, have a more open rating game, you know, rating activities. That's my opinion. I think that will be difficult. We have to do that slowly, but it's something that a new country has to face. But for the moment, I think Vietnam is doing very well, trying to attracting investors. I don't know if I can answer your question. If
if I help you. Yes, thank you, Professor. We also have a question here in Uzbekistan. Can you? Yes, Mr. Ibrahim Saidov, he has a question. Vậy thì cảm ơn câu hỏi của chị Nga về về việc chính xác trong các cái đưa ra các cái điều lệ đánh giá thì ông Miguel cũng có phản hồi là tôi nghĩ là Việt Nam đã làm rất tốt rồi trong các cái quy trình đánh giá này, vì bạn có thể thấy là thậm chí các cái quốc gia lớn thế giới người ta cũng không hề có một cái các bảng đánh giá quốc tế nào cả, và cái điều quan trọng ở đây là chúng ta cần phải có các cái bộ luật nó cởi mở hơn. Ví dụ như là ở Trung Quốc và Ấn Độ các bạn có thể thấy người ta cố gắng để tạo ra một cái sự trong sạch và rõ ràng hơn, và đó là một vấn đề khó làm, do đó chúng ta có thể đi chậm từ từ. Nhưng mà kết luận lại thì tôi vẫn nghĩ là Việt Nam đã có một cái hoạt động rất là tốt trong việc là thu hút được rất nhiều nhà đầu tư rồi. You can proceed with the next question. Yes, please. Okay. Mr. Ibrahim. Thank you for your to all colleagues who participate in this conference. I got useful information about the different sphere from the law. Particularly, I am interested in the corporate law, and I have a question regarding the Dr. Tran Tai about her speech about the investing in the innovative startups. So I'm interested in this particular specific area because I want to know about in your speech you mentioned that there are some obstacles, difficulties for the registration of new investment startups with regarding to the foreign countries, foreign investments. I want to know about the whole procedure of the whole procedure of the registration procedure in your country regarding to these companies or partnerships. What's the difference between the domestic registration and foreign registration? Can you give some information about this, please? Thì một câu hỏi về các điều luật dành cho doanh nghiệp và đặc biệt là cái đầu tư từ các cái nhà đầu tư nước ngoài. Vậy thì tôi muốn hỏi về sự khác biệt giữa điều luật trong nước và điều luật dành cho các cái doanh nghiệp trong nước và cho các doanh nghiệp nước ngoài, nó có khác nhau như thế nào? Thank you for your question about investment on innovative startup in Vietnam. Actually, I have to clear the information about the regulation on investment procedures of foreign investor in Vietnam. We have the regulation on investment for foreign investor when they want to invest in Vietnam, that they first they have to meet on the condition for the foreign investor, and that's condition not required for domestic investor, such as for the capital contribution or purchase of share or stake result in a foreign investor or business organization. If the foreigner holder over 50% of charter capital of the business organization, they will have to inform to the state agency in Vietnam, and the domestic investor they must not to do the same thing. And besides the investment. Besides the foreign investment, they have to meet the industry and
they have to meet the industry and trades in a business in Vietnam, and that's limited for domestic investor in Vietnam. So that's the difference between investment on Vietnam and I think that's the big barrier for foreign investor when they come to Vietnam and invest. But in the future, I think that barrier will regularly remove. And I think this is one of the steps that the Vietnamese government want to protect the domestic investor at the moment. And that's my answer for your question. Thank you so much. Okay, thank you for the information. As our country, that we have the same requirements for foreign countries and for domestic people who make business by opening the company or partnerships. That's why after mostly after the war of Ukraine, most Russian people who are in investments or maybe in IT sphere, they come easily in our country to make to open their business, to continue their business properly. And also, I know that some Chinese people, Chinese foreigners, they are doing business in construction related sphere and others by regulating their value and their value in the registration office. And I want to mention that we have the same requirements for domestic and foreign countries to do business in our country. Thank you for your answer, please, colleagues. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. We have a very short time. I have been constantly, being asked to conclude it. So I think that from our side, it was a wonderful experience. For the very first time, we were able to organize a joint conference with a university from your country, Vietnam. And of course, so many people have spent so much time, stamina, and energy in making this event happen. I think that this is just the beginning of our future collaboration. I would also like to thank all the organizers, especially Lê Thị Thi from Vietnam. So many countless nights while she was texting me and asking me about the organizational issues, about the agenda. And it is the great hard work of the colleagues in Vietnam which made everything possible. I would also like to thank to the Dean, Professor Dao Mong, and our Dean, Professor Begzad Musaib, for his trust and confidence in us. And I think that from our side, we were able to explore so many new dimensions of collaborations, and not only about similarities, but also the areas and the gaps in which we can work together. And hopefully we'll continue with the same spirit, and we'll be able to organize a similar event very soon in near future. Thank you very much once again. And thank you, Professor Jonas. And from the organizer in the University of Law, Dr. Đào Mộng Điệp also want to say something. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo sư Berot Muser, tiến sĩ Amo Jonas và các báo cáo viên. Đặc biệt cảm ơn giáo sư Berot Muser đã tạo điều kiện cho khoa luật kinh tế có cơ hội hợp tác với trường đại học luật bang Tashkent. Tôi gửi lời cảm ơn đến các báo cáo viên đã lựa chọn chủ đề rất hay để mang đến hội thảo nhiều thông tin hữu ích. So I want to extend my deepest gratitude to Professor Behzad Muser and Dr. Ama Jonas for making this happen. I think this is a wonderful chance for the scientists and experts and researchers in the law field to gather and discuss important issues. And I think that all of their
presentation today are about very intriguing topics. And I look forward to more cooperations and similar events like this in the future. Tôi hy vọng sau hội thảo này sẽ thúc đẩy ngày càng nhiều mối quan hệ hợp tác giữa các trường để chia sẻ nguồn tài nguyên học liệu, gửi sinh viên đến thực tập thực tế, tổ chức được nhiều hội thảo quốc tế, xuất bản được các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu. Once again, I want to stress their importance. I want some fruitful outcomes from this conference that I look forward to their long-term partnership between the two universities, and especially that we can exchange the resources in terms of studies and research, and maybe that in the future we can also send the students to each other university. Tôi hy vọng sẽ được đón giáo sư Berger Müller, tiến sĩ Amojonet và các báo cáo viên đến thăm khoa luật kinh tế trường Đại học Luật Đại học Huế. Chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón quý vị đến Việt Nam. So, I would warmly welcome Professor Berger Müller and Dr. Amazonas and all other presenters today to come to Vietnam. You can have the second home in Vietnam. Xin được cảm ơn cô Nhi, người đã kết nối thành công buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cảm ơn cô Liên Hương, người phiên dịch viên rất là xuất sắc trong cái buổi tọa đàm. Kính chúc quý vị, thầy cô và các em sức khỏe, thành công. Trân trọng cảm ơn. Thank you everyone for making this happen, and I wish you health and have a good day. Thank you, Tharim. Thank you very much. Hopefully we will connect once again very soon. And my apologies, I didn't mention about our foreign colleagues from Spain and Bangladesh who spared their precious time. And of course, we will be very happy to host you in Tashkent. It is a beautiful place and beautiful country, Uzbekistan. So you are also very welcome to collaborate with us, and anytime, whenever you want, you can visit us. We will be very happy to host you and looking forward to cooperate with your institutions as well. Thank you very much, colleagues in Vietnam. I know that it is too late there, so hope to see you soon again. Take care. Bye. Goodbye. Thank you so Goodbye. much. Thank you very And much. see you again. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. John, close. Yes,